Exercise 2, Workbook Page 40. Hi guys, once again, this is your teacher. Today we are going to do some exercises related to the relative pronoun. Now previously we have established the meaning of a relative clause and we have talked about how can we form, such a sentence. Okay, in your workbook we have like 3 exercises we are going to do together. Okay, let's start with number 2. Join the sentences with the relative pronoun. Now we have like 5 sentences and we need to, read them carefully and insert the right and, accurate relative pronoun, and also not forget to, let's say, remove or delete any pronoun that refers to the original noun. طبعا قبل إضافة الاسم الموصول دائما ببحث عن الاسم أو الضمير اللي بيكون عائد بالجملة الثانية على الاسم مثلا اللي موجود في الجملة الأولى. يعني for example, this is the book. Okay, my teacher wants me to read it. Okay, now when you read the first sentence you have to read the other sentence so you would know what I'm talking about. دائما ضروري أقرأ الجملة الثانية حتى أعرف أنا مين بحاول أو على مين بحاول أضيف معلومات أساسية. Now in this one الكتاب الذي تريد معلمتي تريدني أن أقرأه. Okay, so this sentence obviously refers to the book. Okay, this is the first one, first step. Now the second step you have to look for the pronoun or a repeated noun. طبعا إحنا حكينا إنه بيكون عندي تكرار للاسم، وإذا ما كان الاسم موجود بشكل صريح بيكون موجود بشكل ضمير. Now in this sentence we have a pronoun that refers to the word the book. Okay, which is it. طبعا الضمير it هنا عائد على كلمة the book، فبالتالي this is the one I'm going to delete، هو اللي راح أحذفه. وطبعا because the book it is a thing we use the relative pronoun which or that. So I would say this is the book which my teacher wants me to read. Okay, we can't say this is the book which my teacher wants me to read it. طبعا ما بصير أكرر الضمير لأنه already أنا استبدلت الضمير بالاسم الموصول. With the practice إن شاء الله everything will be better. That's the boy, his mother is a teacher. That's the boy, هذا الفتى, his mother والدته معلمة. Okay, now we said previously that the pronoun his it is like a possessive or possessive pronoun. هو من ضمائر الملكية. Okay, and we said that we have only one type of relative pronoun that refers to possessive or possession, which is whose طبعا. And in this one والدته أو his mother عائدة على the boy. أنا يعني بحكي إنه هذا الولد، حتى أكون more specific أو أكون أكثر دقة، هذا الفتى اللي أمه بتدرس أو اللي أمه مثلا ممرضة وإلى آخره. So we delete the pronoun his، نحذف الضمير الملكية his، وطبعا بنستبدله بالrelative pronoun whose، فبتصبح جملتي That's the boy whose mother is a teacher. Okay, that's the primary school I spent 5 years there. That's the primary school I spent 5 years there. Okay, now the first sentence talking about a school تتكلم عن المكان وهو المدرسة, and in the second sentence I'm adding more information to the word school. الجملة الثانية تتكلم عن المدرسة وبتحكي إنه هي المكان اللي أنا قضيت فيه 5 سنوات. Okay, so you have to look for the pronoun or the noun that refers to the school. بدنا نشوف هون بهاي الجملة أي ضمير أو أي كلمة تعود على كلمة مدرسة. Okay, برافو, it is the word there. هي كلمة there وهي عائدة على المكان على السكول. Okay, so we get rid of this one، نحذفها. طبعا there in Arabic معناها هناك، فتصبح جملتي That's the primary school where I spent 5 years. هذه المدرسة الابتدائية التي قضيت فيها 5 سنوات. Okay. Number 4. Alia is the girl, she always gets top marks. Alia's the girl, she always gets top marks. Okay, so the first sentence I'm talking about a girl called Alia. بتكلم عن عليا.
أوكي. in the second sentence بحكي إنه هي الطالبة اللي دائما بتحصل على العلامات العالية. This one is pretty obvious. هاي الجملة كتير صريحة. طبعا الشي عائدة على عالية أو the girl doesn't really matter. I get rid of it بتخلص من شي فبتصبح جملتي عالية is the girl who always gets top marks. Now guys, while you are watching the video you can pause it and do the exercises on your own, and then you can watch the video again so to make sure. طبعا إذا أنتوا حابين تحلوا هاي التمارين لوحدكم ثم تتأكدوا من الأجوبة ممكن تعملوا stop للفيديو وتحلوهم وبعد هيك تكملوا وتشوفوا حلكم إذا كان صح أو لا. Last one 5. This is the pen. I always use it to write exams. هذا هو القلم. أنا دائما بستخدم هذا القلم حتى أكتب في الامتحان. Okay, so once again, search for the pronoun or the noun that refers to the pen. دائما ببحث عن الاسم أو الضمير في الجملة الثانية اللي بيعود على كلمة the pen. Okay, طبعا it is a subject pronoun ضمير فاعل ومستحيل إشي let's say human يعود على إشي non-human أو unhuman. Okay. We have the pronoun it. Okay, which is obviously refers to something non-human إشي غير البني آدم يعود على things فبالتالي this one goes back to the pen and I delete it and I say this is the pen which I always use to write my exams. طبعا just a quick note بغض النظر عن مكان الضمير سواء كان في وسط الجملة في أول الجملة أو في نهاية الجملة دائما ال relative pronouns لازم يجوا ما بين الجملة الأصلية وما بين الجملة الثانية. just imagine إنه أنا بحذف النقطة ومكانها بحط relative pronoun. مش ضروري relative pronoun يكون محل الضمير ما بصير أحكي this is the pen I always use which to write exams. No, always the relative pronoun comes between the main clause and the secondary clause. Okay, بيجي بينهم. This is why they say join أو ضم الكلمات أو اجمع ما بين الجملة الأولى والجملة الثانية. This is cannot happen unless you insert the relative pronoun in the middle of the sentence. عشان هيك ضمير الموصول لازم يكون دائما في وسط الجملة مكان الفول ستوب. Okay, let's move to exercise number 3, sorry, this is one number 3. Join the sentence parts from 1 to 5 and A to E using the correct relative pronouns from the box. So we have these relative pronouns ضمائر الموصولة في البوكس we have like 5 sentences and also 5 endings 5 جمل و5 نهايات لهاي الجمل. لازم نجمع أو نضم الجملة من رقم 1 مع أحد الجمل الموجودة عندي بالأسفل ولكن لازم أستخدم أحد ضمائر الموصولة. Okay, let's move to number 2. Where is the book? Where is the book? So I'm asking about the book. Okay, so the first thing I have to know that I'm talking about a thing أو something بتكلم عن جماد فبالتالي بعرف إني راح أستخدم which. Okay, so بحكي where is the book which then I pick something or a sentence that suits the ending. بشوف جملة مناسبة حتى يكتمل المعنى. So where is the book which طالب lent me. إذا to مع B. Where is the book which طالب lent me. أين الكتاب الذي استعرته من طالب. Okay. Number 3. That's the man. So I'm talking about a man. In this case I have to use the relative pronoun who. هذا هو الرجل. Okay. What do you think can we say? That's the man whose daughter has memorized the whole Quran. هذا هو الشخص الذي ابنته قامت بحفظ القرآن الكريم. طبعا we used whose because I'm talking about مرة أخرى بتكلم عن الملكية. Okay. So that's the man whose daughter has memorized the whole Quran. Number 4. July is the month. Well, I'm talking about a month. بحكي عن شهر. فبالتالي بعرف إني I'm talking about time عن الوقت.
So we are going to use the relative pronoun when. مع, which one do you think it's more suitable? Excellent, this C. So we say July is the month when people go on holiday. شهر 7 هو الشهر الذي أو عندما يذهب الناس إلى العطلة أو بيروحوا فيه إلى العطلات. The last one, that's the teacher. هذا هو المعلم. مرة أخرى, I'm talking about a person. So we would say who. That's the teacher who helped me with my school project. هذا هو الأستاذ الذي ساعدني بمشروع المدرسي. So number 5 would be with number D. And now once again guys, I don't care about this part. I only care about this one. اللي بيهمني هو استخدام الضمير الموصول المناسب حسب هاي الأسماء اللي تحتها خط زي ما انتوا شايفين. So if I'm talking about something, we use which. I'm talking about a person, I use who. And if I'm talking about a month or a year or a day, I'm talking about when. And if I'm talking about a place like country, I use where. Okay?